Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact, wie immer in 21:9 und ihr habt viel verpasst, aber wirklich viel, denn folgende Situation, vor 11 Folgen oder so um den Dreh, 11, 12 Folgen kam halt Version 3.0 raus, haben in den ersten 2 Folgen ein bisschen erkundet, Teleporter aufgedeckt und so weiter, haben Collie getroffen, etwas über ihre schreckliche Vergangenheit erfahren, auch was über ihre Krankheit und so weiter, sind nach Sumeru gekommen, haben Wissenskonserven organisiert und auch mal benutzt, obwohl allein schon der Besitz nicht legal ist. Dann haben wir eine Wissenskonserve der Gottheit gesehen, und zwar in Aktion, und es war nicht so gut. Jetzt sind wir wieder in Sumeru. Wir sind mit Dunja-Saat unterwegs gewesen und jetzt kommt das Irritierende. Dieser Tag mit Dunja-Saat, den Spaziergang durch den hier, wie heißt das? Durch diesen Hof hier, durch diesen Platz, wiederholt sich immer wieder. Deswegen haben wir in der letzten Folge Nila, irgendwie so ein kleines Mädchen getroffen, die das weiß, dass sich hier alles wiederholt, also dass hier so ein Déjà-vu hier existiert, und hatte uns, naja, kryptisch aufgeklärt, aber auch nicht wirklich aufgeklärt, dass sich zum Beispiel, dass wir hier schon diesen Tag, diesen Spaziergang schon zum 30. oder 40. Mal ungefähr schon, ja, erleben. Und die hatte uns ein neues Spiel gezeigt, also hier so eine neue Spielmechanik in Genshin Impact, dass man Sätze lesen musste und sie richtig kombinieren musste. Und durch die richtige Kombination kriegen wir die Antwort. Das hatten wir in der letzten Episode gemacht, da kamen wir von aus dieser Richtung oder so. Die war aber halt nicht die Rätselslösungs-Hinweis gewesen wegen Déjà-vu. Aber wenn ihr es selber sehen wollt, oben rechts auf das i-Symbol klicken, dann kommt ihr auf den Genshin Impact Playlist von YouTube und dann könnt ihr alles nochmal selbst nachschauen, weil wie gesagt, es ist sehr irritierend und schwer zu erklären, aber schaut euch die Playlist an, dann versteht ihr es. Genau, hier haben wir auch angefangen. Genau, hier war das dann auch zuerst. Hey there! Hey, it's you guys again. Where's your cultured friend? She's feeling a little unwell. I see. Did you come back to buy something? I guarantee the freshness of my products. I harvested them from the forest just yesterday. Nun, an dieser Stelle folgender Hinweis. Wir besuchen diesen Typ am selben Tag nochmal. Das heißt, dieser Spaziergang ist bereits vergangen, ist aber noch derselbe Tag, weil jedes Mal, wenn wir schlafen, wird der Tag resettet. Und deswegen hat er so reagiert und gefragt, wo ist die andere und so, weil wir waren aus seiner Perspektive vor einigen Minuten dort, also schon mal mit ihr dort gewesen. Deswegen auch die Antwortmöglichkeiten. Hattest du in letzter Zeit ein seltsames Gefühl, weil für ihn ist der Tag ja auch schon zum 30., 40. Mal schon vergangen. Huh? What brought this about? I hurried back from the forest yesterday and I'm selling produce here today. I haven't felt anything strange. To put it another way, if you really think about it, was yesterday truly yesterday? Did you actually come back from the forest yesterday? What kind of philosophical nonsense is this? Are you two daydreaming? Didn't you know that no one dreams in Sumeru? Go somewhere else if you want to find someone to daydream with. He actually has a point. Is this a dream? Is everyone dreaming? Nun, er hat auch gesagt, dass die Menschen von Sumeru nie träumen. Genau deswegen ist die Playlist sehr wichtig, weil vor 5, 6, 7 Folgen, als wir in Sumeru angekommen sind, haben wir ein Problem entdeckt, beziehungsweise wir wussten nicht, dass es ein richtiges Problem ist, aber irgendwie hängt das mit unserer Storyline zusammen, denn wir wollen ja die Dendron-Arken treffen und wir haben ja Google Glasses bekommen, das seht ihr gerade bei Payment hier, diese Pflanze hier, denn durch die Gedanken können wir Fragen stellen und kriegen dann über den Gedanken durch ein Gefühl halt die Antwort. Es gibt aber Unterschiede auch, wo man herkommt, und weil wir wahrscheinlich eher als Fremde eingestuft sind, kriegen wir halt keine richtige Antwort. Aber wir haben auch erfahren, bevor wir Dunja-Saat getroffen hatten, dass die Menschen hier nicht träumen, weil sie nicht glauben. Die glauben nämlich nicht, weil wenn es Wissen gibt, was sie nicht brauchen, glauben sie halt daran auch nicht. Also im Endeffekt die aktuelle Generation, so ein bisschen, was ich schon mal bemängelt hatte hier in Deutschland, dass die Leute denken, ja, wenn es nicht existiert oder wenn ich die Information nicht brauche, dann wieso soll ich mich damit beschäftigen? So nach dem Prinzip, diese Neugier ist komplett tot hier in Sumeru. Bis auf Dunja-Saat, denn Dunja-Saat hatte, das hatten wir auch in den Folgen erfahren,
als sie ein Kind war, eine Eingebung gehabt, so über den Traum irgendwie, weil Kinder können hier scheinbar noch träumen und die Erwachsenen halt nicht mehr so. Dass es wahrscheinlich der Dendron Arken war, zu ihr gesprochen hatte, deswegen glaubt sie, deswegen kann sie scheinbar noch träumen, beziehungsweise hat eine ganz andere ein Verständnis in Sumeru mit der Story und ja, deswegen hier nochmal der Satz, dass er gesagt hat, dass die Menschen in Sumeru nie träumen und deswegen ist jetzt das Problem, träumen wir? Träumen die vielleicht die ganze Zeit? Vielleicht existiert ja Sumeru ja gar nicht, also schwer zu erklären, die Zusammenfassung, deswegen einfach Playlist anschauen und dann habt ihr es auch. True. It's so weird that people here don't dream. Why is that? Anyway, if this all really were just a dream, we would have woken up a long time ago. Let's keep asking around. Wo sollen wir hin? Achso, zu denen. Genau, den hatten wir dann ein Erz gegeben, ein Eisenerz und ein normales Erz, also so ein Steinerz, Steinbrocken, wie auch immer. Und der hat dann irgendwas mit Mond gesagt und so weiter, aber da wir ja den Tag ja fortsetzen, kriegen wir vielleicht neue Erkenntnisse. Oh, it's you two. Was my divination so accurate that you felt compelled to compliment me in person? Uns sind wirklich einige seltsame Dinge passiert. Ooh, I knew it! I told you, the god's divination is highly accurate. You just hadn't fully understood its significance yet. You're really excited about this, huh? That's exactly why we came back. Help us better understand it. Help you better understand it? Well, that isn't exactly what I excel at. So, you're admitting that you don't have a clue? Anyway, what kind of situation did you get into? Wir sind im Tag des Sub-Zerus festgefangen. Genau, das findet heute statt. Findet doch nicht statt, das soll verboten werden und so weiter, weil das Sub-Zerus-Fest wird irgendwie als... Es ist eine Art Geburtstag, aber wenn man von den nachfolgenden Geburtstag feiert, heißt ja, dass der Vorgänger verstorben ist. So nach dem Prinzip. Deswegen wollen sie das Fest eigentlich nicht haben. Huh? Hold on a second. I thought you guys just lost your wallet or fell for a scam. What you just said, are you serious? Does that kind of thing actually happen in real life? Paimon knew you weren't going to believe it. Marvelous. Truly marvelous. I believe you. Recall the interpretation of your divination. The moon, illusions, and lies. It really felt like an omen. When you say it like that, the divination does sound like it's related to what's going on. Can you read any more into it? I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints. Anything more specific is beyond the reach of mere mortals. The book only says, if you trust your instincts and overcome your fears, the sun will surely rise. So that's how it is. Looks like fortune-telling is just fortune-telling. It's no good for practical problems. We haven't made any progress. Who else can we talk to? Wir versuchen noch einmal Dehya zu finden. Genau, als nächstes würden wir nämlich mit Danyasat zu einem Süßigkeitenstand gehen, wo der uns dann sagt, ja, welche der 5 Töpfe wollt ihr denn öffnen, denn keiner weiß, in welchen der 5 Töpfen liegt was genau. Nur er hat halt gesagt, diese Bonbon mit dieser Zutat, diesen Bonbon mit diesen Zutat und so weiter und so weiter. Und danach wurde Danyasat theoretisch attackiert oder ja, wird ja mal von dieser komischen Gilde Al-Ahmad da, ach, keine Ahnung, wie das Ding genau hieß. Und dann kam halt Dehya zu Hilfe. Paimon remembers that we tried talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll brush us off again? Danyasat ist ihr sehr wichtig, hat sie auch schon gesagt. Deswegen, auch wie sie sich verhält. Direkt 3., 4. Folge, wo wir in Sumeru waren. Yeah, if we tap into Dehya's strong sense of responsibility as a mercenary, then she'll definitely take us seriously. At this time of day, Dehya's probably just finished beating up those kidnappers. Let's go find her. Der hatte nämlich auch Danyasat ein Angebot gemacht, weil sie wurde eigentlich von dem Vater von Danyasat angeheuert. Und dann haben die sich geeinigt, dass sie sich Hälfte zahlen. Dass der Vater es nicht weiß, ja, die beiden stehen da schon. Und dass
sie jetzt mehr auf ihrer Seite ist. Also klar, sie muss ja Dunyazad immer bewachen und beschützen, so, aber das ist jetzt mehr in der Kontrolle von Dunyazad statt vom Vater von ihr. I'm fine, my lady. It's just a scratch. Perfect timing. Both of you are here. Paimon, traveler, you came at just the right time. Listen, there was a dangerous Eine Bande Entführer hat dich gerade aus dem Hinterhalt angegriffen. Huh? You saw? Then why didn't you jump in earlier? If someone was protecting Miss Dunyazad, I could have went all out. Anyway, can you do something for me? You want the traveler to take Dunyazad somewhere to rest up while you check to see if there's still any kidnappers around. Did Paimon get that right? How did you know what I was going to say? We need to say something convincing. Genau, jetzt kommt das neue Spiel, dass man die Texte hat, zwischen den Zeilen lesen kann, sobald man eine richtige Kombination hat. Und genau, wir haben nämlich auch was gelernt, vor 2 Folgen war das ja, glaube ich, dass sie, Dehya, dass sie also sie hat einen Kratzer am Arm, Dunyazad war besorgt um sie und um dann dieses Fest hier zu finanzieren, hat Dehya ihr Schwert verkauft. Und deswegen steht zum Beispiel Dehyas Großschwert. Dehya sold her greatsword to raise additional funds. And then she was injured because she wasn't used to her new weapon. Die Leute von Sumeru träumen nicht. People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. Ergebnis der alchemistische Weissagung. The moon, illusions, and lies. What do they all mean? Ungewöhnliche geistige Erschöpfung. Genau, immer wenn wir aufgewacht sind, sind wir müde. Gerade Paimon sagt halt immer, sie ist komplett erschöpft, obwohl sie gut geschlafen hätte. Gut, wenn man den Tag immer wieder neu erlebt und hier viel los ist, kann man es vielleicht nachvollziehen. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? So, Schlussfolgerungen einreichen. Da müssen wir irgendeinen Zusammenhang machen. Dehyas Großschwert. Ja, vielleicht, weil die hatte ja eben gesagt, wir sollen ja ihre Glaubwürdigkeit so ein bisschen stärken. Tell her, Traveler. Du hast dich verletzt, weil du dein neues Großschwert nicht gut führen konntest oder dein altes Großschwert hast du verkauft, um das Fest zu unterstützen. Beides passend, aber ich würde eher das zweite nehmen. I didn't tell anyone about that. Including Miss Dunyazad. You couldn't have known. And just now, you literally took the words right out of my mouth. What's going on? All right, so this is the situation. It's kinda hard to believe what you just told me. First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the scholarly type, but we do have basic common sense. Hast du in der letzten Zeit keine Veränderung an Dunyazad bemerkt? Denn von ihr haben wir nicht erfahren, sie ist nämlich auch krank, genauso wie Collie. Die gleiche Krankheit. She's quieter than usual, uninterested in anything and really gloomy. Yeah, she isn't the same as before, but her parents said that this is how she was like at first. Huh? At first? I don't quite understand what you're all talking about. I'll go rest on the bench over there. My lady, are you angry? Komm mit mir, ich zeige dir dir einen Beweis. All right, I'll give you the benefit of the doubt since you knew about my greatsword. Let's make this a quick trip. Miss Dunyazad isn't completely safe here. Der und... Ach genau, hier, Nahida, so hieß sie, nicht Nadi oder Nahido oder wie auch immer. Das war der Charakter, den wir getroffen hatten. Wo müssten wir hin? Gibt es... Ja, ich wollte gerade sagen, als ob es hier keine Spur hier gibt. Genau, hier ist der Süßigkeitenhändler. Wir haben aber schon abends ungefähr die gleiche Uhrzeit. Was liegt denn da? Ah, okay. Wir haben jetzt abends, das war ungefähr die gleiche... Pennt der? Das ist wirklich schon fast am Pennen. So, was ich sagen wollte, es ist schon Abend. Dunyazad
hat sich dann hier hingesetzt, da hatten wir das Gespräch und dann war der Tag zu Ende. Beziehungsweise wir wollten zum Fest gehen und dann war auch die Episode zu Ende gewesen. Und dann, ab da hat sich dann alles wiederholt halt, ne? Einmal hier durch, genau, hier war ja ein bisschen Storyline mit dem Fest. Catherine hatten wir hier auch mal getroffen. Also es hat sich, ein paar Sachen haben sich verändert, sondern zum Beispiel das hier. Hündchen! Ich finde es einfach lustig, dass die Tiere jetzt so einfach folgen können. Hä? Achso, hier ist eine Truhe. You give, you receive. Seht ihr, der Hund kommt immer zu einem. Man kann aber halt nicht streichen oder so. Aber jetzt sitzt es. Aber gut, wir wollen ja in der Story weiterkommen. Also wie gesagt, die haben hier schon so ein paar neue Sachen hinzugefügt. Was ich begrüße, ehrlich gesagt. Nur noch mit den Tieren interagieren. Das wäre cool. Und da ist Dunyazad. Nahida, we brought a friend. Are you busy? I thought I told you that it won't help to bring anyone here. We just wanted her to see the real Dunyazad's condition. The real Dunyazad? Where and who are you talking to? Huh? I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyazad here. Hold on. Over there. Is that? Kannst du sie sehen? Ich glaube, die will uns nur täuschen. Die denkt, wir sind psychisch krank und so weiter und deswegen spielt sie einfach nur mit. Wow, how perceptive. Does she have invisible antennae? Miss Dunyazad, she's lying down here, isn't she? How's she doing? Her condition's really bad, and she's basically in a coma. How did you know she was here? I can sense her aura. There are also lingering feelings of something like regret or disappointment. What happened? Do you believe us now? The Sub-Zero's festival has been repeating itself. So, you think the sages are behind this? Yeah, they've always been against us. Wouldn't surprise me if they're using the Akasha to intentionally repeat the Sub-Zero's festival as a sick joke. You have a point. Aside from the Dendro Archon, the Academia's sages are the only ones in Sumeru who could pull off something like this. Maybe there's more to the Akasha than we know. Nahida, hast du Informationen zu Akasha? Right. Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? That means you must know something about the Akasha. The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. A gnosis could do that? No wonder the Akasha is so magical. It's being powered by the gnosis of Sumeru's Archon. So, this Nahida you mentioned, what did she say? She said, and Paimon quotes, "The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace and it grants knowledge to the people." Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait. Hast du eine Idee? I get the grants knowledge part. That's what people have always used the Akasha for. But compiling the entire populace's wisdom? How does that work? Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? Das Wissen von Akasha kommt vor allem von Irminsul. Oh yeah, that sounds about right. What do you think? Die Leute von Sumeru träumen nicht? People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. Sind das fast die gleichen Sachen? Okay, Moment. Ich muss aber eh alles anklicken, weil beim letzten Mal war dann eine der Wolken halt gelb markiert.
Information von Akasha. Okay. Nahida said, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. Hat das vielleicht hier etwas zu tun? Ungewöhnliche geistige Erschöpfung? My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. Okay, ist immer dasselbe. Das dann auch? What's happening right now seems to have happened before. This feeling has been getting stronger and stronger. Das oder das? Beides kann irgendwie was zusammenhängen, aber... schwierig. Ich würde mal das hier... Ihr könnt in den Kommentaren schreiben, was ihr genommen hättet. Vielleicht übersehe ich was total Offensichtliches wieder, aber naja. You mean the Akasha is causing our mental fatigue? Huh. Now that I think about it, my head's been feeling unusually heavy. When the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, knowledge always comes at a price. Compiling the entire country's knowledge. You think the Akasha pulled a 180 and is extracting information from us? Aber wie macht Akasha das? Und das würde erklären, was wir vor 2 oder 3 Folgen gesehen hatten, dass jemand eine rote Wissenskonserve, das war ja die göttliche Wissenskonserve von Akasha, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, und der dann sehr wahnsinnig geworden ist und dann durch diesen Körper der Spruch kam, was wir vorher schon gehört hatten, mit von wegen mich vergessen. So, dass die Leute Akasha vergessen. Ob deswegen hier so ein Zusammenhang hängt? Who knows? The Akasha can put knowledge into our heads, so who's to say that it can't also poke around in there? We don't know any specifics. What's the point of doing something like that? Just think about it. If you could combine the knowledge of every single person in Sumeru, then you can basically turn Sumeru City into a single massive brain. This hive mind could make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City to a massive brain? I love it. In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. Ich glaube nicht, dass es so einfach wird, aber ein Versuch wäre es ja wert, ne? Also. Yeah, I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. Mark my words, when this is over, I'm getting evidence and exposing this whole thing to the public. How does everyone feel? Ehrlich gesagt habe ich noch etwas anderes bemerkt. Huh? What is it? Ich habe den Eindruck, am Ende jeden Tages höre ich einen Tick. Genau, das haben wir jetzt zweimal gehört. Das ganz am Ende ich weiß jetzt nicht, welche Reihenfolge. Wir hatten einen Satz gehört, den konnten wir nicht komplett verstehen. Nach der zweiten Nacht, wo wir bewusst waren, dass wir den Tag bereits gemacht hatten, kam dann der gesamte Satz, aber in beiden Fällen hat man immer so einen Tick gehört. Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like it's coming from the Akasha terminal. The sound of a beep. Could it be a prompt tone for when the Akasha is operating? Ich habe es in Ormus auch gehört. That's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. Da ist es. Traveler, did you hear that? I heard it too. Our ears aren't messing with us. There was definitely a beep, but it sounded like it was coming from inside my head. We took off our Akasha terminals. Phase runtime has exceeded its expected length. At this rate, there may be casualties. But we cannot lose all of our progress. Paimon remembers everything!
Good. You adapted quickly this time. Am Ende der letzten Nacht We definitely took off our Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why is that? wurde uns eine andere Form von Akasha-Kontrollgerät eingepflanzt oder haben wir nur geglaubt, wir hätten das Akasha-Kontrollgerät abgelegt? Naja, aber der hat ja auch gesagt, dass sie das nur zum Schmuck getragen hat und deswegen sonst keine Verbindung dazu besteht. But now we can at least confirm one thing. The Akasha definitely has something to do with whatever's trapping us in this cycle. Oh, Paimon doesn't get it. Why would the Akasha go this far if all it wants is everybody's wisdom? It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated the way they are. If we're lab rats, then what are you? Nahida, you've never told us anything about yourself. I guess I'm the moon. The moon? Wasn't that the result of our divination? Genau, was ich gesagt hatte. Wir hatten doch den einen Typ diesen Eisenkern, Eisenbrocken und Steinbrocken gegeben und er hatte genau das Gleiche gesagt. Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth, so you should focus on other things. Don't get distracted and miss any clues. Okay then. Dehya helped us a lot yesterday, so let's go find her. If Paimon's reading the time correctly, those kidnappers should be showing up soon. Ah, there you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? Warte kurz, irgendwas stimmt hier nicht. Dehya? What's wrong? Why are you both gawking at me like that? You didn't get hurt this time. Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. Hast du dich denn schon an dein Großschwert gewöhnt? Shh! How did you know about my greatsword? I haven't told anyone about it. Please, don't tell Miss Dunyarzad. So Dehya's lost her memories after all. Hast du dich irgendwie seltsam gefühlt? Anything strange? You already know that I got a new greatsword. If I had to say something, it's weird how such a new weapon could feel so familiar. It's as if I've already used it to fight a countless number of battles. You're saying that although you don't remember using it, your body feels like it does? That's right. Both mercenaries and warriors heavily rely on muscle memory. Only knowing the theory of battle won't get you anywhere. Traveler, what do you think? Liegt das daran, dass wir die Akasha-Kontrollgeräte gestern abgelegt haben? Das wäre das erste Mal, dass so eine Veränderung auftritt. Yeah, Paimon's feeling really hopeful. Kann es sein, dass wir uns schon befreit haben? Oh, you're right. Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. Wenn der Tag vorbei ist, wissen wir es. I have no clue what you two are talking about, but it's still dangerous here, so... So you want us to take Dunyarzad somewhere else to rest while you check if there are still more kidnappers around, right? How did you know what I was gonna say? Can you read minds? Forget it. Go and do your thing. Whew. It's finally nighttime. Aside from Dehya not getting injured, everything seems to have stayed the same. Listen, Nahida, we found out that Dehya got out just fine today, even though she got injured every other time she fought the kidnappers. Do you think the Samsara has been broken? Have we saved Dunyarzad? Really? Good job on all that progress. Get some good sleep tonight. Hey, what kind of an answer is that? Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge, but the only way you can know that for sure is if you experience tomorrow. How many todays has it been?
Is it possible that today will be followed by yesterday? Does tomorrow truly exist as anything beyond a made-up concept? It's even possible that this entire world is a lie, and the history of the whole world has just been one endless Sub-Zero's festival. Okay, no more. Paimon's brain is already shut down. That's why it makes no sense to waste your energy thinking about things you will learn tomorrow. Get some good rest. You know, use the bathroom and flush your anxiety dookie away. Huh? Hold on, what did you just say? Did Paimon hear you correctly? Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. That's why I suggested you could try that. Is that so strange? It's so strange and so against common sense that Paimon's at a loss for words. You were sounding kind of smart just a minute ago. Merkwürdig, aber naja, dann ruhen wir uns erstmal aus. Ob wir nochmal einen Klick hören werden? Yeah. Even though it's happy and lively at the Sub-Zero's festival every day, it feels like it's been a long time since we've really gotten to relax. Let's go back to our room. Continue the harvest. Compared to what we stand to achieve, these sacrifices are trivial. We're still in the same day. Sieht aus, als sei es nicht so einfach wie gedacht. Nahida, you already knew last night that we didn't break out of the samsara? Why did you tell us? Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't come by often, and I thought it might help you clear your minds. Paimon thought that Duke did that! Of course. In the time we've been together, you two have been everything to me. Paimon's flattered and everything, but maybe you're taking things a little fast. What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense my presence. In other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Get it? Nahida's talking about confusing stuff again. Anyway, that's enough chit-chat. So, Traveler, did the new clues yesterday help you gain a new understanding of the situation? Die Zeitschleifentheorie hat sich als falsch entpuppt. Huh? Why are you scrapping your previous theory? Wegen Dehyas kämpferische Weiterentwicklung und auch wegen der Verschlechterung von Dunyasats Zustand. Ja, das würde ja heißen, mit den Informationen, die wir jetzt auch gewonnen haben, dass zwar wiederholt sich der Tag, aber nicht alles bleibt in diesen Rhythmus gefangen, wie zum Beispiel Dunyasats Zustand oder Dehyas kämpferische Weiterentwicklung. Oh yeah, you're right! Gosh, how did we not notice that? In a simple time loop, people's physical conditions should also reset. So, what's your new hypothesis? Körpergedächtnis, Geräusch von Akasha, Information von Akasha, Samsaris des Sub-Zeros fest. Ergebnis der alchemistische Wahrsagung. Das Problem ist dieser Text, den wir immer in der Nacht hören. Das klingt für mich wie so ein Experiment aus der Akademie und irgendwas wird getestet. Oder vielleicht leben wir gerade im Augenblick nicht, sondern sind auf so einem Seziertisch und die machen Experimente mit uns. Kann natürlich halt auch sein, ne? The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed our Akasha terminals. Samsara des Sub-Zeros fest. Was haben wir da nochmal für Informationen? We've already experienced the Sub-Zero's festival many times. And the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Heißt es vielleicht, dass das, was wir erleben haben, ist, dass dieser Fest immer nicht stattfindet, beziehungsweise wird ja immer verboten und dass wir irgendetwas machen müssen,
dass dieser Fest dann doch stattfindet? So in diesem Kontext vielleicht? Gibt es hier neue Informationen? The moon, illusions, and luck. Ist der gleiche Text, hier dann ähnlich. Mercenaries rely heavily on muscle memory. And Dehya was able to use her experiences to avoid injury in later samsara cycles. Jetzt ist das, was ich meinte. Jetzt ist das Gold eingeblendet. Ich hätte nämlich das hier klicken wollen, aber gucken, vielleicht ist hier auch noch etwas. Okay. Nahida said, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. Nee, dann müssen wir das hier machen. Echt Assoziation vorbereiten. Bitte wähle noch einen Text aus, um eine Assoziation auszulösen, weil dann kriegen wir zwischen den Zeilen, sage ich jetzt mal, Informationen. Aber ich weiß es nicht. Geräusch von Akasha klingt für mich nicht so ganz passend, aber Information von Akasha mit dem Brain und so. Ihr könnt in den Kommentaren schreiben, was ihr genommen hättet. Ich bin mir echt bei sowas total unsicher. Vor allem bei solchen Spielen, da steht dann Körpergedächtnis, was soll das bedeuten? Und dann kommt auf einmal eine ganz andere Antwort, als was man halt erwartet, ne? Okay, hier, das ist schon mal nicht. Das hier? Nein. Dann doch das. Ja, das ist es. Erinnerungen täglich löschen, genau. Aber dann müsste das Wetter sich doch auch verändern. Naja, egal. Klick. If all our memories of a day are erased at the end of that day, then we would unwittingly relive that same day again and again. Schlussfolgerung einreichen, weil es die einzige Interpretation ist, die wir jetzt haben. Die Zeit läuft nicht in einer Schleife. Und unsere Erinnerung wird jeden Tag gelöscht. Oh, then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our memories. That's why when we wake up, everyone thinks the Sub-Zero's festival hasn't happened yet. It's already the next day, but everyone still thinks it's the day before. But muscle memory can't be erased. That's why Dehya has been getting better at using her greatsword. Now everything makes sense. A brilliant deduction. Nahida, tell us if we're right or wrong. To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you focused too much on your perception that it glows. That isn't simple at all. Stimmt es also immer noch nicht? Why don't you go talk to Miss Dehya again? You might learn something new. Right. She did help us find our latest clue after all. Let's go. An dieser Stelle aber jetzt auch, ja, wie soll ich sagen, ihr müsstet halt wirklich die letzten 2 Folgen geguckt haben. Denn da war ja so die Situation gewesen, dass sie uns gesagt hat, dass wir die Frage bereits schon mehrfach gestellt hatten, dass wir 7-mal falsch lagen und bla 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 und so. Dass definitiv schon mehrere Wochen vergangen sein muss. Und was ist da mit Dehya passiert? Kann es sein, dass sie sich richtig krass verletzt hatte bei den ersten Tagen, wo wir es noch nicht wussten, dass wir diesen Tag wiederholt erleben? Weil die hatte sich dann so in den letzten paar Déjà-vus, was ihr auch gesehen habt, ja sich am Arm so ein bisschen verletzt, so ein Kratzer im Endeffekt halt. Und jetzt gar nicht mehr. Also muss es ja noch irgendetwas geben. Naja gut, die Treffen war da oben, ne? Ich will nicht zu weit nach vorne gehen, weil ich schätze, hier machen wir einen Cut in dieser Episode. Wir haben auch sehr viel erlebt, sehr viel verwirrend. Ich glaube, ich habe noch nie so viel zusammenfassen müssen in den letzten Episoden. Aber naja, wie es dann weitergeht, was ihre Antwort ist und so weiter, werdet ihr dann dementsprechend in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, damit ihr nichts mehr verpasst und ihr supportet mich auch aktiv am besten auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. I'm all for work-life balance.